Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Kai, Lot, a year no. One of the Bible passages are very short. Nanso, and some womb. And some womb pa was a ne. Mena wo ya to yebo ase na ye biebie mu se ye betumi afa adesua bi etumi afiri mu a. Ye se oman a onfa na bakwasam anya adwuma no na oni daache. Ti kasa ni ye pa na entumi mmoa ye ne enti nyema bi ase. Sansuso ana Kristosum wa ewo ho no Onyankopɔn di kan ma pam dada som no ebae se enye enhweso emaye. Enunti se na no pay Luke chapter 17 verse 32 ka che se yenkai Lot eyere no a na eye ade a ehiama ye se yebekɔ abekwasem mu ni yebisa ye ho ensem se ede na Lot yere no oyeye enunti Bible no atwe adwe gina so se yenkai na afei yemfa enye eden ene me no badwunwen sa nsem we nyina eho na mo gidie se ebetumi aboa yen ewo ya kwantu a yetu ewo obra esawi eso eno ena se yefa na ye de boye bra yi a ebetumi aboa ye na yehunu nkwaje kwan a Onyankopɔn esisi ede amaye. Emra Abraham na oni abofo no kasa ewo Genesis chapter 19 eno. Wofiri ni nkyɛn na wɔkɔ Sodom kronu amu. Na Bible no ede na di sɛ emra abofo no ekodu Sodom kronu amu no. Lot ana ote eben gate no ano no ehia abofo no. Emra ohu ya pe no hu se nkofo yi ebeye Onyankopɔn nkrofo. Anunti oje wo ekonifie. Adofo mene wo eka nsam wei ni ade aya afutusem ade ama ya brabo ene. Si ebetumi etie ni ade aye dwuma nko a de ame ogidie se ebema Onyankopɔn de wesiesi amaye no yensa etumi aka. According to 2 Peter chapter 2 verse number 7, Edenedi said Lot was a righteous person, or he was a righteous man. Esan say na oyo tini ni nti no na brabo a obo ye nyina na gina tenene aso. Anunti se hwe no eka kire ye se yensua ne yere no ana yenkai dia ne yere no eye ya na asembisa ne nyina ne se yenkai no ewo ekwan benso. Lot abrabo obo ye nyina edadi se ampa ne Nyankopɔn hu suro ewo nimu. Anunti yebetumi asua niam bebre de efi Lot enchen. Na afei nso yesua bi nso ede efi ne yere no enchen. Na mom dia na yehwe ede efi ne yere no eho. Na ukai verse number 17 of the book of Genesis chapter 19 you know. There was a simple command the Lord gave to Lot and his family, of which they were supposed to obey and not to be disobedient. Na nya ohwehwe firi won che nyina ne se wo betie na wode ebeye adwuma na mom enye se wo beye asoden ama saa ensem no. And if for Bible nam no kenkan the book of Genesis chapter 19 na yenhwe ensem bia ewo ho ewo verse number
17 no adofo no okay Anunti abafo no edi nkan ada wotiri mu ponti a wode aba Sodom no edi akire Lot ene nebusua se wo boni ahudo bebre a ekoso e wo Sodom and Gomorrah no anunti onyankopon eto eja fisuro na wode aba besai ekuro no na san adoye a Lot ene nebusua ye ma abafo no ene Lot abrabo na ye kronkron ya otumi di hunu di onyankopon asam aka no enti no wonya onyankopon nim adom na eno na abofo no eka kire won se wonwane na wanje wokra enkwa they should run for their lives na so obetumi adwane age wokra enkwa de a ahyade eda ho a eye too simple na nso ne ye no eye den ene ne se emma wonhwe won wachi. The command is do not look behind you. And show wachi. Enti ohwe nachi a den nebesi. Aha ene eniama bia me pese me ne wo yedom asuko. Na yetumi yede kai Lot ehire no. Se ne Bible no say yenye no. Do not look behind you. Ana se mamunyina empate mu ha bebia na mamunwane nko obotan no eso. But minu mienu ya tisa passage ya ni enim se de esi ya nyina ne se emra wodwane ya wo kono Lot yire no ehwe nechi. Eni za nyankopon asem ka che se yenkai Lot eyire no a na adofo no de ne ye de bekai ade kesi esi wona bra bom eni se odani neni hwe nechi na Bible ne say odani a pillar of salt. Odani nchinisie se odani nechi na ohwe dia ekoso ewo nechi no emu. Eno ne ade a me pese me no ehwe na yefa adesuade bi edi efimu. Nanso asembisa no pe me pese edi bisa ye ho ne se ede na ma Lot yire no ohwe nechi. Nyankopon asem se enhwe wachi nti ade na ebema obesusu awa na adwen mu se ma mehwe mechi na ampara nso ohwe nechi. Bible no anda nedi anka nkire ye se nti poti ya ma Lot yire no edane neni na ohwe nechi. Na yenso se ato yebo ase ni atohwe ensam yi mu a yebetumi ahu some few reasons bi a ebema Lot yire no ahwe nechi. Now one of the reasons are sametena nyame asem na mehwe a metumi ederive nyina begina say one, Lot was a very rich man. Lot ye obi a Bible no describe ni say no yodefo because for the first place ansa na obi betumi enya gate no ano atena no Israel abakwase mu no this oyo obi a oyodefo because me kan so many commentaries are kire say ansa na nkofo e ba build wo cities no wodi nkan di edan ni nkra eya efe no edi nkan ba animu na mom uwremu na ukọ echi ansa wakọ akoto ehiafo no ankasa ewo ho. And this a lot enya akwanya na otena gate no ano said the Bible no da na die ni dia na chese na oye odefo. Afen so mama ye remfi say in Genesis chapter 13 they see here between Lot and Abraham no adofo no e da na di pa say Lot na oye odefo. Na mame no nkan kakra na yante onyankopon asem no ase. Genesis chapter 13, yankan free verse number 5. Na yemfa emra. Na aha. Na onyankopon akache Abraham say onfri neja efie na onko bosha asase no a ono nyankopon esiesie di ama no eso. Na emra okọ no ena ofa ne wofa se Lot eka ne ho.
It will definitely be implied say Lord so efa nebusia eka ho ene wokoye. Verse 5. Yentie de siye. Inti Bible say oni Abraham enam no na ono nso aweden enwan ani namhwie ani den ene ntomadan saa de wei na ye ka so obi ewo sika wa saa bre no so a yetumi dida na di se nipa no oyodefo koso e asase na nso ma won se obetuma pa won amodi e do so se won amodi e do so se enti won tumi antuma pa enuti emra onyankopon ka che Abraham so onsori fi na eja fie na onko no bebi a wokodu ye Bible ne se na asase na ewo ho no esua ena Lot ahunyade a owo ne Abraham de a owo no ehu won nipa no won kwa asase no so nti de bia na de akasakasa na de ba nti Abraham oye panini ka se ye nuanom enu nti ana ye busua baako enu nti memma saade we anya akasakasa ewo yentem enu nti ohwe ansase etwade ehwe wo ho ehia no ena okache Lot se onyimu baako bebi a ope no ono Abraham omba ho oto buase na okan a ampara edenedi me ehunu se Lot tu na ni hu bebi a na waye from no ena otusu se eho ena ope ena edini kopie Sodom and Gomorrah nti adofo no dia metwa adwegina so nyina ne se Lot no yodefo nti aden na bema ne yere ebetwa nani ahwe nechi se wukunu ayodefo na da kropa ya ka kira se sori free wejapade a wo ni nyina mu na kokosha abrabo ase wo bebi fofora nti wo a wo ye oba no eden na obeye eno nda bema obedwendwen ho se nti mi beje japade we nyina ho akwana ena ene ema ne di kobu onyankopon asem eso odi kobu asam no so awie ye no adofonom nsunsanso a eba ekire no eno eho asem ena ebremu mene wo eka na mpese metwe adwingina so onyankopon de nasem anane mra de ma onipa de aka ma onipa ni nyina ne so ye betie ne de bebobra na ye de beye ejuma. The book of 1 Samuel chapter 15 no Samuel eda ne di se sutie wowei eye esen aforebo nanso Lot yire no wanye sutie amfa ma onyankopon asem na mom de oye nyina ne se odani nani na ohwe nechi ohwe nechi no ne esi ye na edikopie ye ewo na so odin a ode ye no emu maminda some privileges bia Lot yire no enya ya enso ni nyina mu no oda so akoye afodin na boshe no onyankopon de ma won se wotumi kodu zo wa asase no so a onse won no wentumi enye bi. Some religious privileges that Lot's wives had before asade we etumi esiye no. Dedi kan Bible no describe Abraham so no no ye ejidifo nyina eja. Lot yiri enya akwanya eni Abraham nantiye. Nanso wensua Abraham abrabo a oboye no ebi ema no de koye obi a okoye asodinfo. Abraham onyankopon ka kira ne so onfa ne ba Isaac emo afowe a na eye commander edin de ma nipa enese ye beye no. Still Abraham etu gidi anamo ema nitu anamo ma ne ye. Nanso Lot yire no entumi anyesa. Lot yire nankasa ono ani kunu Bible no da ne di say he was a godly man. Enti sawone okunu ate na so okunu no eye onyamisroni na so okunu no de nyame asem de ye adwuma at least I was say tumi nya impact e wo wabrabo eso. Nanso sa impact no entumi amba. Gidia na Lot ewo Gidia na Abraham ewo no nanka Lot yire no ewo akonya so ono so betie na odibi aye ejuma nanso wanfa anye ejuma sa ma na nye ye.
onyankopɔn bɔhyɛ a ɔde ma Abraham ɛyɛ bɔhyɛ akɛseɛ mmiɛnsa so ɔbɛnam Abraham so no de hyira ewiase musuakuo nyinaa no probably Lot yere no ɔbɛte bi efisɛ nipa a wone ne nam ɛkɔ ɛba deɛ definitely deɛ nyankopɔn aka de akyerɛ no a ɛba bɛyɛ very evident to everybody no obenya akonya nanka wetie emu ensɛm no ebi nanso ne nyinaa mu no ɔkɔyɛ asoɔden editia onyankopɔn asɛm. There are so many privileges a Lot yiri no nyaayɛ empo kwasi bra abɔfoɔ no ba ekuro ni mu a na wɔn a ɛwɔ Sodom and Gomorrah ɛpɛ bɔne de ayɛ abɔfoɔ yi emra wɔbɔ wɔn kɔkɔ no wɔka wotiri mu podi de kyerɛ Lot and probably ne yiri ɛbɛte nsɛm a ɛtete saa ne bi kɔkɔbɔ yi nyinaa akyi wansacha na adwen ɔkɔso a ɛyɛ asobrakyɛ editia onyankopɔn asɛm no sadeɛ we nyinaa no ɛde ne di ɛde kyerɛ yɛ sɛ ampa yɛbɛtumi anya adefia kɛseɛ bi ɛde afiri dia ɛto Lot yiri emu and it's a Genesis Luke chapter 17 verse number 32 ɛka kyerɛ yɛ sɛ yɛnkae Lot yiri no a adɔfo no na edika na ehia pa sɛ mene umienu yɛbɛtumi etie na yɛde ayɛ edwuma ɛto de bi a yɛnkase abrabɔ yi mu no yɛmu nipa bebre na de ho ɛde to yɛ ahunyadeɛ ɛso efisɛ de amene waka nyinaa me da na di am wahunu sɛ ɛyɛ ahunyadeɛ kɛseɛ pa na Lot ɛwɔ a misusu sɛ na ne yiri empɛsɛ ɔbɛdan agya ɛwɔ Sodom no ɛno ka ho bi na ma ne kɔhwɛ n'akyi ɛnya saa na mene umienu yɛyɛ ndana ɛnya yɛ ahunyadeɛ a yɛpɛ sɛ yɛnya ɛne empo dia yɛnya nti ɛna daa yɛyɛ asoɔden editia onyankopɔn asɛm ana yɛnkae Lot yere no na wo kae Lot yere no na abɛyɛ abɛkwasɛm de ama ɛno nti wo fa afutusɛm de efi emu tina medi ka kyerɛ sɛ ɔman biara a ɛnkae na abakwasɛm na ɔmfa nya defia deɛ no ɔman no oni daakye Elizamini umienu betumi anya daakye ni dasoɔ bi wɔ Kristo mu ne yɛpɛ heaven bi akɔ adɔfo nom ɛwɔ sɛ yɛsua nnuanom a edi kan no wɔn abrabɔ wɔn nneɛma bi a wɔyɛɛyɛ ɛne sɛdeɛ onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ no ɛnɛ yɛanyɛ ne saa deɛ a ɛnea na yɛn nso sɛdeɛ nkɔɔfoɔ yi asoɔden no saa na yɛn nso ɛnɛ yɛbɛyɛ but ɛnɛ me baba bɛka kyerɛ sɛ mere possessions any certain religious privileges bi no entumi engrante yɛn ɛwɔ sɛ yɛbɛkɔ onyankopɔn nkyɛn ade sɛ yɛnkasa yɛtugidi anamɔ ne yɛde ayɛ adwuma yes wobɛtumi anya the opportunity and the privilege to meet preacher concern ɔbɛka nukura nyinaa de akyerɛ wo nanso sɛ wowenti amfa nyɛ adwuma adɔfo no ɛnyɛ de amemɛyɛ na ɛbɛ qualify wo into the kingdom of God sɛnea ɛnyɛ de Lot ɛne Abraham yɛ na qualify Lot yiri ninti no ɛno so ɛka kyerɛ wo sɛ you have to work out your own salvation with fear and trembling. Obedience is always better than sacrifices. Adofo no nyankopɔn asɛm aka nsɛm bebree akyerɛ yɛn nanso day in and day out yɛbubu nnua de esi aso yɛmpɛ sɛ yɛbɛte koraa ne yɛde ayɛ adwuma bɛsɛ wobɛtie o sɛ wontie o ɛno ɛnsesa onyankopɔn asɛm nya waka ɛne nya wesusu sɛ ɔbɛyɛ no ɛno ara ɛna ɔbɛyɛ. You may have some spiritual advantages ebia na wo yere edin pa a ɔpre so obetumi atwe ade awura Kristo mu ɛno nti sɛ ɔno da bia kasa na ma wakoma ɛden a adɔfo no moma yɛnti asɛ Kristo ɛyɛ ankrankre atemuda no edura on the day of judgment yɛni awaresam wɔ ho sɛ we na yɛ me yere nti me kɔ a me yere ka me ho we na yɛ me kunu nti me kɔ a me kunu ka me ho na mom wankasa fesuro ene ahopopo eye wo kra nkwaje ho adwuma ene ne ade kese pa wasa mini umienu yetumi ahwehwe yamu bebre na ena ya prisi ebenya ahunyade e wa asetire ne mu a enye bone so obi behwehwe se obenya ne ho na mom sankofa ekwan papa so de a ena na be bone tie onyankopon asem
but mafutuo ena no pe nyina ne se kai Lot yere no efiri se ahonyade bebre ni nyina echi no esi ne kwan efiri nkwaje ho but na no so nkyere se obi obenya ne hu nyina no ntumi nya den enko Nyankopon ahenie mu. Lot was a very rich man nanso ode Nyankopon asem ye den eye djuma nti wan kasa pense mu na bisa ho se de bia me sori amedjuma no entumi ma me sori o Nyankopon yie no. At the end of the day, will I take it to heaven? Inti anase mi wu a sa hunyade na me pray nu nti mi ntumi sori o Nyankopon yie no ya de becha me se me mfa nkwa na. Solomon onyansani no nasem o kan ne se ne bra obre wa asase su nyina no onim de owu a obedi na de. So onyansani o, so onyanyansani o onim. Enti one de opre enya ne ho na onya ne ho wie a na se wunni ho a ubenya nkofo mo ayede wa ba bedi wo bre no e de ama. Eno so nche se maye mpri nya adwuma nkura da bi ye nya adwuma na mom ne nyina no ne ade Nyankopon husuro ene ne sɔre e ka ya brabɔ ho. Ya ma wiase no edi anim ene ya ma nyamesom ebedi echi. Ba Bible no so da na di the book of 2 John chapter 2 15 to 17 say mama ye no ewiase ni emu niema ewom. Eso obi do wiase a ne eja ne do ne nye de eninimu. Eya futu semu ene de ambe bobo nka ye na me kai wo se nyame asem se ye nkai Lot eyere no. Nti ade na Lot yere ne ye anu nti ye nkai adofo oya asodin etia Onyankopon asem ena ema enunti wentumi enya akwanya Onyankopon ede esiesie ma no ubetumi enya certain religious privileges to enjoy the best sermon on earth, to enjoy the best teachings on earth, but ni nyina mu no se wankasa wanfa nya adwuma adofo no ekwa boy po sorry aboy na dia sorry e do na dia sorry ye de no ensem aye kan ye no wanfa nkoye adwuma sorry ne ye de no e den enye hwe beta ye be yesutie e dia mu nyame asem ne beti asem no ne be ye ne yefo ne enye awerefufo mfa ndada ye kra no eno ne dia Onyankopon asem no e ka e de kire ye woni anum awudo bi a said ya Lot yire ne ye na odani nani ehwe nachi na obaye asodin etia Onyankopon asem no won so wodani wachi ema onyame asem na mene ukawi a na waso wabisa ho se ana won so wadani wachi e de etia onyame asem ana sa wadani wachi dia ene ne nkwaje ebre no enu ni otubu ase na okenkan the book of 1 Chronicles chapter 2 verse 13 to 17 openi bi ewo ho a ye frɛ ne Joab na Joab no na oni David ena enam na mpo awo David ne army nimu no na ono eno ye captain nanso ebre bi edu ya esan de Nyankopon de nam David so ede man no na wanfa nya adwumanti no oseye ohre niema bi ananka obetumi ayeden enya. So in the book of 2 Kings chapter 5 and also ukanya uhu Elisha ene nabofra Gehazi ehu adisua eho onyame asam efi ne nchan eko Elisha ho ka che ne se ma ni ngehwe emfri ne ma ho no Gehazi esi ekire ekokogiye. The religious privilege ananka Gehazi wo ene se oni opani kase a yefre ni Elisha enam de Elisha tumi ye nyina echi no Gehazi eweye no kwata na edware ni nipadue nyina esan asodin a oyediti a Onyankopon asem we nyina ye nhwasode e de maye na we nyina eboye kokosa adofo nom se yansacha ya adwen ni yeso ye koso atena sa atebia nimu a ye bewu se de nuanum atiti sa ewu ye will likewise perish according to Luke chapter 13 verse 3 say ya repenti na adofo nom yansesa ne amwa brabo foforo a
nya yetimu ene no ewiye no ewie papa emfa emayen Judas Iscariot enya opportunity ani Yesu Kristo eni Peter nom enante ye nanso ne boni anu wasusu onimu so obeye no bibiara entumi ansesa no. You may have the same privilege today. Say woni ejidifo ewo Kristo asafo nimu ebe nante nanso nyawo ye no ontwe wo hu mfi mu nti onyankopon enso asem eka chewo se obehye yanka lot yire no ne niema oye ye na brabo a oboye na eno na be ya desuade kese de amayen na ya desuade kese de maye ya etumi atwe yen efiboni so ahudo nyina ho migidi se ebefa afutu sembi ede efi nsemi emu na ebra me do bewe ya na dofonom in the book of Luke chapter 17 no me no akenkan ye verse number 32 no ma me ne wo emfa adesua no emfri verse number 28 ni enkan kakra ni enhwe nsem bia eno so ewo ho na afei memfa wo emra ewiye ewo afutu semi emu Luke chapter 17 verse 28 down to verse number 36. Enunti Bible no say yankai say Lot enanimu no enipa edidiye enipa enome enipa eye dia wankasa wo beye de bedi wo ni wasetere ni mu nyina nanso ewiye no ekokowie sen ade bia yeye wa asase so no adafo no mianti asese ewiye no eno na ye asam no eya na mfiti ase no emfa nkowie hwe na ade biara so wa ahyase no ewo ewiye enunti sa kokoboi a Lot mo boye eni empodi abofo no beka ya nkofo na ntie nyina no ase ewiye no emra Lot efi Sodom ko ya pe onyankopon toja efi soro ebebebe sei ekuro no nyina to aso amame enunti enu emra yegusu ayade yakenkan ensem atete sa yade tu ye hofo no otisa na onipa ba no maye toso mienu no ebeye concerning the second coming of Christ, the day of judgment no say ya na ebeye ebaba beto ye say dia me no ye yia no an ebesi say dia ye bo ebinum kokko no wantie no na ye nso egusu ayebo kokko na amanfo entie no sa na ebeye emra ye egusu ayebo yebre yimu nyina no onyame beba na oba bebi a owo no eho ena ebe kire bebi a obeko koso mami enti o kire se sa edano ara concerning the destruction of Jerusalem na yebetumi apply concerning the second coming of Jesus Christ no o say Israel for no ewo ho no ohunu say Roman soldiers na aba invade Jerusalem na say obi ewo edan esoro a emani nsi mbafom say oba be yeden obefa ne japade bi because by the time a obesi beba say oba befa ne den ne besi ye be chew ne akun ba wonim say ne yenya ye be san yechi akwa unim say ne ye be akwa no eja onyame de na to se bia ekwa akofa ne yasan aba ebia ebeba no na nkofo ni nya nu ha ana ebeba no na de na esi ne ko se de Yesu Kristo bu ebe edefa 10 virgins no eho no adofo no ebe to ye na bu nyina ya desuan de kese ede mai kan emami Emani nsane emba nechi okay verse 33
ɔse obiara a ɔhwehwɛ sɛ ɔgye ne kra no gye a ɔgye ne kra no nyinaa ne sɛ ɔpere ahonam fam ahonyadeɛ bebree na wagyae onyankopɔn deɛ de ato hɔ no ɔse saa kra no a ɔpere na ɛbɛyɛ dɛn bɛfiri ne nsa na obiara a ne kra bɛfiri ne nsa na ɔno onyankopɔn enti ɛna ama saa kra no firi ne nsa no ɔbɛgye no nkwa adɔfo no wɔn nyinaa yɛ adesua deɛ kɛseɛ de ma yɛn na si etie ne yɛde bɔ bra a onyankopɔn anim no yɛbɛhu gyidie a wɔsiesie de ato hɔ de ama yɛn awurade nka ɛho na ɔnhyira yɛn ɛna nɔpɛ yi ɛwɔ nsɛm kakra a yɛate no na ɔma yɛnyɛ sitie ɛma ne nsɛm no na daa yɛnyankwagye ama yɛ kra amen. O ha sei na onfa o ho ema onyankopon ena nsubo kwan so a kai lo dire no na kai mu ze. From victory unto victory his army shall he lead.